Hello friends, a very good morning. So now we are going for the Rainbow Mountain trip. And this is our tour guide. This is our bus. Hello. Like this kind of buses starts from 4 a.m. in the morning. Depend on your location, your pickup points and all. Today our pickup happened on 4:20 a.m. and as Anjana told you, so like this is very common in Cusco. So if you are traveling alone and if you are thinking that how safe this area is in the morning, if you need to go somewhere in the bus stop or somewhere maybe in the train station, then you don't need to worry, you will get everything available here. Yeah. We already reached Cusipata. এখানে ব্রেকফাস্টে আমাদের ছিল ব্রেড বাটার জ্যাম, সাথে বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস লাইক অরেঞ্জ, ওয়াটারমেলন, বানানা, আর এর সাথে ছিল প্রোটিনের ব্যবস্থা, হ্যাম অ্যান্ড অমলেট। এসব ছাড়াও যদি আপনারা ড্রিঙ্কস নিতে চান, ওখানে রয়েছে হট ড্রিঙ্কস লাইক কোকোয়া টি লিভ, আর সাথে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের টি, যেটা আপনাদের ডিপ প্যাক, ইউ ক্যান জাস্ট মেক ইট অ্যান্ড ড্রিঙ্ক ইট। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। এটা একটা বাফেট সিস্টেমের ব্রেকফাস্টে ব্রেড, ডিমের অমলেট অ্যাকচুয়ালি, ফ্রুটস অ্যান্ড তার সঙ্গে ওরা যেটা দিয়েছিল কালকে, যেটা আমরা দেখিয়েছিলাম যে কোকা লিভস জলের মধ্যে ডুবিয়ে, বিকজ ওটা অ্যাকাস্টামড হওয়ার জন্য এই ওয়েদারে বা এএমএস যাতে আমাদের হিট না করে সেটার জন্য কাজে লাগে, কারণ এলিভেশনটা অনেক বেশি, লাইক 5200। তো দেখুন এই এত উচ্চতাতে আমরা এখন আছি প্রায় 2000 ফিটের ওপরে। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট এখানে লেবু হয়েছে দেখুন। তো যেটা বলছিলাম, এই যে আমাদের খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছু, এটা কিন্তু একদমই এই ট্যুরের মধ্যে। ট্যুরের আমাদের ধরুন লেগেছে 30 সোল মতো পার পারসন, তার মানে 120 পেসো। আর যদি আমি ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে হিসাব করি তাহলে প্রায় 600 টাকা। আমরা এবার বেরোবো, তাই তো? এবার কি হাইক করবো আমরা? না, এবার আবার 1 ঘন্টা মতো যাবো, আবার 1 ঘন্টা বেস ক্যাম্প, তারপর হাইক শুরু হবে। তো এই ট্যুরের মধ্যে কিন্তু আপনাদের ট্রান্সপোর্টেশন, ফুড মিনস ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ, আর তার সঙ্গে হচ্ছে যদি আপনার কখনো দরকার হয় অক্সিজেন এরা ক্যারি করে, এখানে যে গাইড থাকবে। অ্যান্ড হ্যাঁ, ইংলিশ স্পিকিং গাইড ইজ ইনক্লুডেড ইন দিস ট্যুর। তো খাওয়া দাওয়া কেমন লাগলো তোমার? খাওয়া দাওয়া সুন্দর লেগেছে, ডিম রেস্ট্রিক্টেড, বাকি ইউ ক্যান টেক হামুন, মানে তোমার কোল্ড কাট হ্যাম, ওটা ছাড়া ফলমূল ছিল। একদম অল্প করে ব্রেকফাস্ট করেছি, খুব হেভি কিছু করিনি। পরে খিদে পেলেও আমাদের কাছে স্ন্যাক্স আছে, শুধু হ্যাঁ চকলেট আছে না, ইভেন এদের কাছেও এরাও কিন্তু চকলেটস ক্যারি করে যারা গাইড ট্যুর অপারেটর। না, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বাই ফ্রম হিয়ার চকলেটস, ওইখানে রয়েছে ওই কাউন্টারে, ইউ হ্যাভ টু বাই। আর দ্যাটস অল, আই থিঙ্ক উই আর গুড। Now this is the shop where everybody is buying all the necessary things. So recommendation is buying this one and the Florida, chocolates, caramelitos de coca, pastillas de noche. Eso sería chocolates para el frío, agüita, caramelitos de limón. So you can highlight everything is here. You can buy. What is the price of agua? ¿Cuánto cuesta para agua? ¿Agua? Agua? Tenemos de 3 soles. Agua? O sea, agua 3 soles? Okay. So water is 3 soles. And that's all. You can buy your winter things. If you forgot to bring anything, you can buy it from here. So that's a good thing before going towards the Rainbow Mountain. This is the last place you can buy anything. And again, this is their business, so they will charge more. But yes, fine. At least you are getting something. You are not freezing to the death. So guys, after 2 hours of journey from Cusipata, we reached here. And this is the trekking point.
আপনারা দুরকমভাবে রেনবো মাউন্টেনের টপে পৌঁছাতে পারেন। নাম্বার 1, একদম স্টার্টিং থেকে হাইক করে ডাইরেক্টলি রেনবো মাউন্টেনের টপে, এইটা অনেক টিডিয়াস হতে পারে অনেকের জন্য। তাই জন্য নাম্বার 2, আপনারা একদম স্টার্টিং থেকে একটা ঘোড়া নিলেন, যেটা আপনাকে পৌঁছে দিল টপের একদম কাছে। তারপর 5 থেকে 7 মিনিটের হাঁটা ঘোড়ার এন্ড রুট থেকে রেনবো মাউন্টেনের টপ পর্যন্ত। মজার ব্যাপার এই যে এখানে ঘোড়া আর হাঁটার রুট সেম, তাই জন্য আপনারা কোনো ভিউই মিস করবেন না। This is the view, guys. You can see the Andes, the snow-capped Andes actually. So this is the view from here. The baby llamas are there, and the sky is dark blue. So guys, you can see the Andes now. This is totally snow-capped, and the view, the color of the mountain is just awesome, just awesome. Actually, as we come to the winter, we got the full color. As per the geography or as per the scientist, people say that there you can see 7 colors. One of them is red, yellow, green, turquoise, golden, and so on. So we can see all of them. You can see here it is. I don't know how much you guys understand, but here we can completely watch the different color in different layer. Yes, you can Even in the roads, roads. where we came from, you can see that trail. That area also kind of rainbowish. You can see here. I can differentiate the color. Like first one is red, next purple, next red, next again turquoise, then golden, then red, green, and all. And it's true that Rainbow Mountain contain that's all 7 color. So this is the view, and this is our Andes, who is totally snow-capped. And So guys, this is literally exciting to be here. এখানে বাংলায় বলার কথা, বাট আমি স্পিচলেস। এটা কি? দিস ইজ দ্য মাউন্টেন দ্যাট আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, আর আমরা সেটার জন্য এসেছিলাম। এটা অভাবনীয় ফিলিংস দ্যাট আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। যারা আসেননি, ডেফিনেটলি দ্যার ইজ আ রেকমেন্ডেশন ফ্রম আস। প্লিজ আসুন, visit Peru and visit this mountain. This color is actually that you need to see, because this is natural wonder, nothing else. রেনবো মাউন্টেনের টপে এসে যেটুকু বুঝলাম, ইউ ক্যান সি দ্য এন্টায়ার রেনবো ভ্যালি। তার সাথে সাথে যদি আপনার খিদে পায়, তাহলে রয়েছে সুন্দর খাবার ব্যবস্থা। এটা হচ্ছে আলপাকার মাংস ভাজা। কে স্যার? আলপাকা? আলপাকা হচ্ছে লামার মতো একটি অ্যানিমেল, যেটা এখানে খাওয়া হয়। আর চিচারন দে আলপাকা or alpaca related lot of dish is very famous in Peru. So if you are coming here, I will recommend you try it. We are going for passport stamping. How much for the stamp? 2 sol. So each will be 2 sols per passport or per passaporte. So this is here we are stamping. Yes, you can stamp here. You can get food from here. Here you will get chicharron, alpaca, and cocoa, what I can say, leaf of cocoa dipping in the water.
this is our table where we have our lunch, and I just want to show you the menu from that side. This is a soup. I'm not sure about the ingredient, but full vegetarian soup. This is salad. It's beetroot and it's boiled. Then this is something with curd and some chutney is there, spices. Then rice. I'm not sure what is this. Excuse me. What is this? Pasta. This is pasta. This is beef. This is chicken. This is potato, and this is kind of Indian papad. This little bit of biscuit, cookies, and it's awesome flavor pudding. And then you can have cocoa tea or any kind of tea you can have from here. After taking a beautiful tour of Rainbow Mountain, we just reached Cusco Centro. এখন বাজে সন্ধে 6টা আর আপনারা দেখছেন অসম্ভব সুন্দর কুসকোর সেন্ট্রোর ভিউ। আমাদের হোটেল খুব কাছে হওয়ায় we are just going around this centro just to explore and know about the city more. Hello friends, good afternoon, and we reached Mini Square or Plaza de Armas by our tour bus. Our Rainbow Mountain tour end here. It's a very good day. We experienced a lot of things today, and the Rainbow Mountain was marvelous. You can see the picture and videos, and this is the main square or centro for Cusco. What we are saying that you can see that flag, and as per my knowledge this flag denotes the Rainbow Mountain, which contains 7 colors, and that 7 color we can find in the Rainbow Mountain if you scientifically follow them. And the another flag is Peru flag, which is red and white. I think you guys know this. So those are the architects. You can find lots of foreigner tourists who are coming from Europe, Australia, America, northern part of America here because of the Machu Picchu. This is the main attraction because this one is the one of the 7 wonders. So we also explored this, but not today obviously. This surprise is also waiting for you guys. ¿Dónde? ¿Sabes?